¿Le doy yo? ¿La haces tú? Vale, fenomenal. Bueno, pues bienvenidos a todos a esta sesión del Translating Workshop Europe. Estamos muy contentas, es una bienvenida muy corta porque tenemos una sesión muy larga. María del Mar y yo estamos muy contentas de la gran acogida que ha tenido. Hemos conseguido 220 inscritos, no sé si al final todo el mundo se conectará, iremos viendo. Y queremos darle las gracias a Sara Oquipinte de la representación de la Comisión Europea en España por haber acogido de esta manera con tanto entusiasmo esta jornada que hemos organizado y por facilitarnos la colaboración de ponentes como José Luis Vega, que va a hablar en un momento, y de Andreas Eisele. Quiero daros la bienvenida a todos, muy especialmente también a todos nuestros ponentes de hoy. Esta jornada surge de la idea por un lado, de la preocupación de qué está pasando con la inteligencia artificial y la traducción automática en estos momentos, y también al hilo del libro que acabamos de publicar en la editorial Peter Lang, que seguramente habéis tenido oportunidad de consultar a través del enlace del programa, que lleva el mismo título de la jornada, ¿no? Traducción automática en contextos especializados. Luego comentaremos un poquito más del libro, pero ahora en realidad lo que quiero dejar paso es a Sara para que nos haga también la bienvenida a esta sesión y dar paso ya a las jornadas. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos de nuevo. Sara, cuando quieras, es tu turno. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Y para los que no me conocen, yo soy Sara Oquipinti, soy traductora de la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea y en estos momentos soy lo que se conoce como antena de la DGT en la representación en Madrid. Y en primer lugar me gustaría dar las gracias a Celia Rico y a María del Mar Sánchez por habernos propuesto esta actividad en el marco del proyecto Translating Europe Workshop sobre un tema que la verdad es de mucha actualidad, como es el tema de la traducción automática, y además es uno de los ámbitos en los que más está trabajando nuestra dirección general, como nos va a explicar en unos momentos mi colega Andreas Eisele. Y quiero también dar las gracias a todos los ponentes que están aquí hoy con nosotros, que nos van a ayudar en este recorrido que nos va a llevar a explorar, como ha dicho Celia, el potencial de la traducción automática en toda una serie de ámbitos de traducción especializada, desde la formación hasta el contenido generado por los usuarios, la traducción jurídica, la literatura, terminología, incluso localización de videojuegos y traducción audiovisual, un abanico enorme de ámbitos de especialización, como vemos. Y por último, pues quiero dar las gracias a todos los participantes que están conectados, que se están conectando. Hemos observado que el tema suscita mucho interés, nos alegra mucho y esperamos que los debates de hoy pues, nos permitan entender mejor los cambios a los que nos estamos enfrentando en nuestra profesión y poder así aprender unos y otros de las experiencias de los demás. Y sin más dilación, pues ya cedo la palabra a José Luis Vega, que es jefe del Departamento de Español de la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea. José Luis. Muy bien, muchas gracias, Sara. Me podéis ver y me podéis oír, ¿verdad? Sí, sí, todo perfecto. Perfectamente. Vale, es que hemos pasado por un momento de estrés porque, como decía antes, nos acabamos de mudar nuestra Dirección General de Traducción a un edificio nuevo y literalmente estoy estrenando esta sala de reuniones y bueno, nos ha costado un poco dar con la tecla, pero al final ha funcionado. Buenas tardes a todas y a todos los asistentes y quiero empezar felicitando, como ya ha hecho Sara, a Celia Rico de la Universidad Complutense y a María del Mar Sánchez de la Universidad de Alcalá por el éxito de esta convocatoria, lo cual viene a demostrar la oportunidad y el interés del tema que habéis elegido para esta jornada organizada en colaboración con nuestra Dirección General y en concreto con el apoyo de mi compañera Sara Oquipinti.
Para nosotros siempre es un placer embarcarnos con las universidades en este tipo de encuentros que se inscriben en el marco del proyecto Translating Europe, auspiciado por la Comisión Europea. Si me permitís, voy a presentar muy brevemente el contexto de esta iniciativa. Nuestra Dirección General, la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea, lanzó el proyecto Translating Europe en el año 2014, con la finalidad de propiciar el diálogo entre los distintos agentes del sector de la traducción: traductores, docentes, investigadores, estudiantes, empresas de traducción, asociaciones de traductores, y para facilitar con ello el intercambio de buenas prácticas y la gestación de proyectos colaborativos y, en definitiva, para dar con todo ello a la profesión del traductor la visibilidad que merece. El ciclo anual de esta iniciativa, Translating Europe, lo marca el Translating Europe Forum, que es la gran conferencia anual que orienta la temática en la que después se inspiran los Translating Europe Workshops, como este de hoy, que son actividades de formatos muy diversos que se organizan a lo largo del año en los distintos Estados miembros, dando prioridad a las universidades que pertenecen a la red European Masters in Translation, como es el caso hoy de la Universidad de Alcalá. Pero también damos cabida, y creo que lo demuestra también el acto de hoy, a universidades que no forman parte de la red. Y de hecho no es tampoco la primera vez que coorganizamos un seminario con la Universidad Complutense. Para que os hagáis una idea de la repercusión que tienen pues, estas actividades que se organizan, digamos, bajo el paraguas de Translating Europe, en el año 2023, el año pasado, se organizaron 44 talleres de un formato similar al de hoy en 24 países diferentes. Y ya que ha salido a colación la red EMT, European Masters in Translation, quiero felicitar a María del Mar y a la Universidad de Alcalá, que es uno de los miembros fundadores de la red y que acaba de renovar con éxito, y ya es la cuarta vez, su pertenencia a esta red de másteres de traducción con una calidad pues, destacada. En su configuración renovada para el periodo 2024-2029, que se acaba de estrenar, la red EMT cuenta ahora con 8 programas máster de traducción de toda España. Cierro aquí el inciso del EMT y vuelvo a la iniciativa Translating Europe. El último Translating Europe Forum, como os decía, se celebra uno al año. Se celebró en Bruselas en el mes de noviembre con un programa muy ambicioso que duró 3 días y que llevaba por título Achieving Excellence in Translation. En esa edición conmemorativa, pues ya era la 10ª edición, se habló un poco de todo, de competencias, de formación, de gestión de la calidad, de tecnologías, y se echó la vista atrás para hacer balance de la evolución de la profesión del traductor a lo largo de esos 10 años desde que vio la luz el proyecto Translating Europe. Aprovecho para animar sobre todo a los estudiantes que nos están siguiendo ahora a que busquen por internet las grabaciones de las sesiones de los últimos Translating Europe Forum, porque la mayoría de esas charlas están muy orientadas hacia la práctica de la traducción. Y en la edición de 2022, por ejemplo, los jóvenes aspirantes a convertirse en traductores profesionales encontrarán, entre otras, una mesa redonda compuesta por traductores jóvenes en la que creo que se dan consejos muy útiles para quienes están abriendo en este momento el camino en el ámbito de la traducción profesional. Volviendo a la jornada de hoy, espero que a lo largo de las presentaciones, en las distintas intervenciones y en el debate con el público, vaya cristalizando la visión, espero que positiva y esperanzadora, de que la traducción automática, como las demás tecnologías de ayuda a la traducción, tiene un gran potencial de convertirse en oportunidades para quienes sepan adaptarse a los cambios que están transformando no ya nuestra profesión, sino todas las profesiones altamente especializadas que hacen un uso intensivo de las tecnologías como la nuestra.
Y ese potencial, y estoy seguro que eso también se va a decir reiteradamente aquí, solo se podrá desplegar plenamente si el traductor humano, el factor humano, con su capacidad de discernimiento, queda en el centro de la actividad traductora. Y ya para acabar, me quiero adelantar un poco a la presentación que va a hacer dentro de un momento nuestro compañero Andreas Eisele para hacer publicidad de e-translation. E-translation, como sabéis muchos, es la herramienta de traducción automática pública de la Unión Europea, financiada con fondos públicos, financiada con el dinero de los contribuyentes europeos. Si no lo habéis hecho ya, os animo a que probéis esta herramienta abierta a la comunidad académica para que comprobéis de primera mano lo bien que funciona, y también me gustaría aprovechar este momento para apelar a que todos tomemos conciencia de las ventajas que nos ofrece una herramienta abierta y pública frente a los productos comerciales que se pueden encontrar en el mercado. Y entre esas ventajas solo citaría la seguridad que nos ofrece en cuanto al uso de los datos y el hecho de que salvaguarde la soberanía de los datos. Nos da todas las garantías que esos datos, que son nuestros datos, no van a ser objeto de comercialización. Con esto ya acabo. Muchas gracias de nuevo y que la jornada sea provechosa para todos los participantes. Muchas gracias, José Luis, por tu intervención, porque nos sirve para darle contexto a la jornada de hoy. Como ya he dicho antes, estamos muy felices de poder contar con el marco del Translating Europe Workshops. Para mí es desde que surgió efectivamente en 2014, es una iniciativa que sigo con muchísimo interés. Además, en estos últimos años he observado la gran labor que hacéis, que nos permite proyectar nuestros trabajos a todas las universidades dentro de la Unión Europea. Y luego, bueno, pues el Translating Europe Forum que has mencionado, yo creo que es marcar todos los años un punto de encuentro donde sí o sí hay que estar para saber qué está ocurriendo en la profesión. Me alegra también mucho que hayas mencionado e-translation y que luego Andreas Eisele también nos dé la oportunidad de conocerlo. Para mí es una de mis herramientas favoritas, precisamente por las dos cosas que has mencionado, la seguridad de los datos y la soberanía de los datos, que ahí hay mucho que discutir y mucho que hablar. No es ahora el momento, pero bueno, yo creo que es algo que sobre todo los docentes, nuestra responsabilidad es proyectar esa necesidad de esa custodia de los datos y esa exploración de qué está pasando con la inteligencia artificial. De hecho, de ahí surge la idea, en conversaciones con María del Mar hace pues 1 año y medio, casi 2, porque escribir un libro lleva mucho tiempo y mucho tiempo prepararlo. Ella me dijo, oye, ¿qué pasa con la traducción automática en otros contextos? Porque la utilizamos de una manera muy generalista, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando llevamos la traducción automática a otros contextos de especialidad? Y se usa bien, no se usa bien, y a partir de esa idea y de esa preocupación que tenemos desde el mundo docente de saber dónde estamos y qué puede ocurrir, precisamente también con lo que has dicho tú, ¿no? Cuáles son las oportunidades y el potencial que nos da, surge la idea de este libro. A raíz de este libro surgen una serie de contactos con los autores, que ahora son los ponentes que nos van a hablar. Entonces yo creo que tenemos ahora mismo algo muy valioso entre nuestras manos, esta oportunidad de presentar este libro, y por otro lado el programa de ponentes, que son personas que hablan con mucho conocimiento de causa en lo que vamos a oír. No sé si quieres comentar algo más, José Luis, antes de despedirnos. O, bueno, no sé si te quedas con nosotros o tus responsabilidades te van a llevar a otro sitio, pero bueno, no sé si quieres comentar alguna cosa más. No, nada más por mi parte. Como digo, para nosotros siempre es un placer pues poder tener este tipo de colaboración con las universidades y centrándonos ya un poco en el tema principal de hoy, para mí es importante
que bueno, disponemos a veces de recursos a los que simplemente les falta todavía darles un empujoncito en cuanto a que se den a conocer, a su visibilidad y bueno, afortunadamente tenemos a la persona más cualificada de la DGT para hablarnos de ello, que es Andreas, que va a intervenir dentro de un momento y realmente creo que estaríamos todos muy satisfechos por nuestra parte si esa herramienta, al término de este seminario, se arrojaran las estadísticas que de repente vive un pequeño pico de gente que tiene la curiosidad de probarla. Creo que os sorprenderéis de lo bien que funciona, especialmente para documentos de tipo legal y administrativo, que es lo que sobre todo traducimos aquí, pero yo diría que incluso para textos de carácter más general ha dado un salto cualitativo muy importante y, en fin, Andrea seguramente nos lo va a contar con más detalle. Muchas gracias de nuevo a las dos. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos en este ratito. Bueno, vamos a plantear un poco, antes de la intervención de Andreas Eisele, el por qué surge este libro, para darle contexto a esta jornada. Bueno, como he comentado, la idea viene de la preocupación de qué lugar ocupa la traducción automática en la profesión del traductor. Sabemos que la incorporación de la traducción automática en algunos procesos resulta polémica, puede generar polémica, y de ahí, con una visión positiva y esperanzadora, nos planteábamos, María del Mar y yo, al hacer la coordinación de este libro, explorar las posibilidades de la traducción automática en diferentes campos de especialidad. Como sabemos, no es lo mismo, y lo acabas de decir, José Luis, no es lo mismo utilizar la traducción automática en un campo generalista. También hay que llevar cuidado en campos generalistas y qué entiende el ciudadano o la ciudadana media con la traducción automática gratuita y de uso libre, y esa no es la percepción de la traducción automática que queremos trasladar. Por eso creo que este libro surge de esa responsabilidad de pensar en la traducción automática desde un punto de vista serio, crítico y profesionalizante, y llevar esa mirada a los diferentes ámbitos de especialidad. Entonces, el libro recoge capítulos como la didáctica de la traducción, cómo llevar la traducción automática al aula. Esto nos lo comentará Diana González. Hemos pedido a Antonio Oliver, y luego nos hablará él, un esfuerzo que sé que es un esfuerzo importante en explicar cómo se entrena un motor de traducción automática. Eso es algo para lo cual se necesita un poco de cierta formación o mucha formación en función de cómo se quiera plantear, pero Antonio Oliver ha hecho el esfuerzo de bajar a tierra el proceso de entrenamiento. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, pues luego escucharemos a Antonio que nos cuente y nos esboce cómo lo ha planteado en su capítulo. Luego le pedimos a Miguel Ángel Candelmora que nos hablara de la traducción automática a la hora de transferir los sentimientos que se generan o sea, los sentimientos que transmiten los contenidos generados por el usuario, y nos presentará un estudio muy interesante de bueno, qué ocurre los usuarios cuando vertimos comentarios en Internet, trasladamos sentimientos, y la idea es hasta qué punto la traducción automática consigue trasladar o no esos sentimientos. En el caso del siguiente ponente, que será Jeffrey Killman, nos llevamos la traducción automática a la traducción jurídica, y ahí también tiene una serie de condicionantes que también hay que explorar, puesto que sabemos que cuando pasamos de un sistema jurídico a otro no todo es directo, ¿no? Y ahí abrimos cuestiones que dan para bastante debate. Luego, con Ana Gerberov, un capítulo muy bonito sobre traducción automática y literatura, porque ahí es donde hay más reflexión relacionada con la creatividad, ¿no? ¿Qué pasa con la creatividad de la persona que traduce literatura? ¿Hasta qué punto la traducción automática puede ser una herramienta valiosa o no? De ahí pasaremos a aspectos terminológicos, que a veces parece como que la gran olvidada de la traducción automática es la terminología, y ahí Gabriel Quiroz y Giovanni Díaz se han encargado de escribir un capítulo y nos comentarán hoy
esa relación entre las dos disciplinas. Y continuaremos con un capítulo escrito por Cristina Plaza Lara, que no nos puede acompañar hoy, pero nos ha dejado su presentación y luego la leeré yo lo que ella ha preparado, sobre gestión de proyectos en traducción automática. Ahí veremos ideas muy interesantes, porque se ha ido a hacer una entrevista cualitativa, lo veréis los datos cualitativos, de qué opinan las personas que hacen gestión de proyectos de traducción con traducción automática. Y, bueno, adelanto una pequeña píldora del resultado, y es que les gustaría estar a los gestores de proyectos en todo el proceso, porque lo que ocurre es que solo están en una parte del proceso y desafortunadamente tiene consecuencias en lo que ocurre después en lo que reciben las personas que van a traducir. Luego lo veremos. Después haremos una pausa y hablaremos de traducción automática y posedición en el ámbito de los videojuegos, y se preguntan Pablo Muñoz y Rafael López si eso es una combinación posible. Luego ellos nos darán la respuesta, no voy a adelantar nada. Y por último, en el libro hablamos sobre traducción automática y audiovisual, y nos llevarán de la mano Laura Mejías Climent e Iván Villanueva Jordán sobre la búsqueda del equilibrio entre optimización y procesamiento humano. Ellos adentran en ese campo con una experiencia práctica de cómo se puede llevar la traducción automática al campo de la traducción audiovisual, y bueno, pues nos contarán las conclusiones de esos estudios que ellos han realizado. Este es el desglose del libro de manera muy resumida. Y bueno, no sé si María del Mar quieres añadir alguna cosa más sobre el libro antes de dar paso a los ponentes. Bueno, yo creo, hola, muy buenas tardes. Yo quisiera dar las gracias también a José Luis, porque ha nombrado la Universidad de Alcalá, que efectivamente nuestro máster forma parte de esa prestigiosa red, y bueno, y sumarme sobre todo a lo que ha dicho Celia, y dar las gracias no solamente a Sara y a José Luis por darnos esta oportunidad, pero sobre todo a los autores que son de verdad los que han hecho posible, este trabajo. Un trabajo en el que nosotros le hemos puesto muchísimas ganas. Precisamente, como saben, tanto Celia como yo trabajamos en la traducción automática y somos conscientes precisamente de lo que ha dicho también José Luis, de los problemas que hay en torno a la traducción automática, el uso responsable de esos datos, con lo que la presentación de Andreas sobre el e-translation va a ser muy, muy interesante. Pero nos planteamos la edición del libro precisamente para conocer cómo se utilizaba o qué se estaba haciendo también en el campo de la investigación en cuanto a la traducción automática en esos contextos especializados. Y creemos que las contribuciones son muy interesantes y, como ha explicado Celia, no voy a repetir, y cada uno de los autores va a darnos su visión. Combinamos tanto esos contextos especializados como esa parte más técnica de la que, por ejemplo, como ha dicho muy bien Celia, Antonio Oliver se bajó, puso los pies en la tierra y nos explica cómo se entrena, por ejemplo, un motor de traducción automática. Así que, por mi parte, yo creo que debemos darle el protagonismo a los autores, que son ellos realmente los que han hecho el gran trabajo. Nosotros lo hemos recogido, lo hemos puesto todo juntos, pero yo creo que los grandes protagonistas esta tarde son ellos. Celia, no sé si lo va a comentar, si no lo adelanto yo. Los participantes pueden hacer sus preguntas a través del chat, y dependiendo cómo vayamos de tiempo, o bien lo dejamos para el final, haremos algunas preguntas y las podemos hacer a los autores. Así que cuando quieran escribir, hacer alguna pregunta, pueden indicar a quién va dirigida la pregunta, a qué autor del capítulo va dirigida esa pregunta, para poder luego nosotros trasladarla. Sí, también depende, María del Mar, como has dicho, del tiempo del que dispongamos, porque es una sesión muy larga. Hemos pedido a los ponentes que se ajusten mucho al tiempo, y si tenemos tiempo haremos una ronda de preguntas, y si no, pues nos las quedaremos. Desafortunadamente no habrá tiempo. También con respecto a la grabación, María del Mar, ¿no? Queríamos comentar que vamos a grabar cada ponente de manera individual, ¿no? Si quieres comentar tú. Sí, la vamos a grabar de forma individual y luego ya preguntaremos, quien dé su permiso, pues mandaremos ese vídeo para que desde la DGT pues lo puedan formatear, colgar en su plataforma. Entiendo que en su plataforma será YouTube, pero seguramente en su suscripción.
Sí, yo creo que queda más ordenado y también, pues si alguien tuviera algún inconveniente, esto ya lo comentamos después para proteger esos datos. Muy bien, pues yo creo que podemos comenzar, ¿no, María del Mar? Pues sí, además vamos muy bien de tiempo. Vamos a empezar con Andreas, a ver si lo pronuncio bien. Eisele. Andreas? Andreas, are you there? Yes, hello. Y- Buenas tardes. I think your presentation is going to be in English. Yeah, lo siento, but I wouldn't do you a favor if I would try my No. Spanish. Because for us it's a great honor to have you Oh. here because pretty much in translation, and as José Luis has just mentioned, you are going to talk about e-translation. Andreas Eisele is from the DGT, e-translation and artificial intelligence language services, and he's going to talk about e-translation in the European Commission and beyond. I think your contribution, your presentation is it's going to be really interesting, and it's going to give also food for thought for the chat and for the participants. I'm sure about that. So the virtual floor is yours. So if you want to share your presentation, Okay, I hope you are going to problem. I'm trying to share it now. It takes a bit. It's going to a little bit, but I'm sure it will be fine because it worked before. If you have any problem, I will your presentation. Oh, this one. Oh, this one. No, this. Yes, this should work. Can you see it? I'm sure we are going to see the presentation. Just let's see. Yes, perfect. E-translation in the European Commission. Yes. Okay, so thank you very much for giving me the opportunity to present the e-translation project and services for you. And I have many slides. I will rush over many of them because they contain statistics which aren't so recent anyhow. But I will try to give you a global overview of what we are trying to do and what we are doing. And maybe there might hopefully even be 5 minutes in the end for your questions, in case I didn't address exactly what you are mostly interested in. But let me start with an overview of e-translation. It's an online neural machine translation tool provided by the European Commission. It has been launched in 2017 in the sense that this was the year when we made the first versions of e-translation available to users. It was developed by DG Translation in collaboration with DG Connect, and it received funding from the Connecting Europe facility and from the Digital Europe program. So it is based on an earlier project called MT@EC on statistical and hybrid machine translation, which ran since 2010. And this MT@EC project itself replaced an earlier rule-based machine translation solution for Western European languages only that started actually already in the 70s. So one can say the European Commission was one of the early adopters and pioneers in this field in applying machine translation technology in large-scale applications. But unfortunately, the rule-based machine translation paradigm somehow ran out of steam around the 2000s when it became clear that European Union would grow and the new member states would have more complicated languages, and even Finnish, which was part of Finland, was part of the EU before, could not be covered by rule-based solutions. So it was clear that a new paradigm was needed. So this service and project is run by a team of computational linguists and software engineers in Luxembourg. And some of us are also in Brussels, but mostly the
the PR people. Most of the actually hands-on activities are done in Luxembourg. So we have grown quite a bit now, and we are more than 20 people working on machine translation and other ways of applying artificial intelligence to language language processing needs. So I will focus on e-translation and the machine translation part of what we are doing. I will focus more on the technical side and not so much on the user perspective, because I'm more coming from the technical side. But hopefully there will be discussion about, the very interesting, important questions. How can it be used in the best way? So it's aimed for translators and also for other EU staff within the institutions, but also for public administrations. And since we switched from MT@EC to e-translation, the scope has been widened. So now we also support small and mid-sized enterprises or EU freelance translators, universities, NGOs. So it has a wide user community, but it's not as easy to access as, say, Google Translate, which is completely for free. You have to register and use the e-login system, and you have to go through some forms initially until you can have your account. What can you do with it? As an individual user, you can use it as part of your translator's toolbox. And it's used in this way in EU institutions. So it's integrated into workflow so that translators, before they or when they actually start to work on a document, already have certain machine translation results as part of the say working documents. You can also use it via the e-translation website. I will show some screenshots later. And it can also be integrated on a more technical level into other bigger IT applications and websites. So for software developers in the institutions, we have application programming interfaces that allow them to use machine translation functionalities. So for individual users, you first have to register. If you're not already a member of EU institution, you have to fill some form, and then you will be able to access a web page which looks quite familiar. You have the possibility to translate snippets of text where you have, in the usual way, a window to enter the source text, and then you have certain selections for target language and also domain. And then there's a target text window where you will see the result. We support 32 languages, and it depends a bit how you count Norwegian, Nynorsk, and Bokmål. It might even be 33 now. You can also go on another tab on this website to translate documents. So you can upload a number of Office files like doc files or PowerPoint. We support quite a number of different formats. You can select the input language, and then you can select multiple target languages. So in this case, if this would be submitted, then 3 documents would be translated each into 4 target languages. And now we don't see the output format, but here's essentially the choice between give me the same format as the input, or give me a result in textual form, or a result in TMX or XLIF form, which is better suited to be loaded into a translator's toolbox. So we support various use cases in this way. And I mentioned there's a domain choice. So we have 2 big domains. So originally we built the system based on the translations we have in our database of our sister project, Euramis, which has been
equipped with the translations of institution translators, EU institution translators of several decades by now. And training on these documents has an advantage that these translations are very high quality, and they're also in the style of EU publications and documents. So if your document is this type of text, then this domain would be a very good fit. But the other important domain is the general text domain, because as I said, we try to support also other users who may have other needs, like in a system where customers can file complaints when they bought an article abroad and the quality is not what they expected. They may complain about something in some IT system that supports this kind of negotiations. And if now in such a, assume someone bought a furniture and complains about the chair. Now, in the context of EU documents, chair is typically the person leading a body, a discussion group, or some body of people. So translating chair based on this training data would give unpleasant results or funny results. So in this case, it's better to select the general text domain, which is suitable for, say, broader applications like newspaper text or random text, if such a thing exists. We also have a number of more specific domains like finance, IP case law, public health, but they are typically based on smaller sets of training data. So you may have better domain adaptation, but you may have to pay for it by a loss in general language coverage. So it's up to you to find out whether this helps or hurts. So the EU formal engines we have built are based on 2 decades of translators' work, more than 1.5 billion sentences stored in this Euramis database, which grows every day by the high quality work of the translators in all the EU institutions. So we offer fairly high security and data protection in the sense that what you send through the system will be translated and sent back in some secured form, but then we will not keep any traces of any text that have been sent through the system. You retain the ownership of your data, but it is not suited for classified documents, because we also, I mean, we're a big team. Of course, we are nice and trustworthy people, but you never know. And also we make use of cloud services, like service provided by Microsoft. And although Microsoft has a contractual obligation to not look into the data, I mean, who knows where the spies are? So for classified documents, it's not suitable. Also, we try our best to achieve high quality, but users have to be very careful because errors can always happen. So I have 2 small examples of small errors that may happen, like in this case, the punctuation in the first sentence, the punctuation is changed in unmotivated way. And in the second example, society is confused with economy. So maybe on a more general level, I should say, when we switched to neural MT, the quality went up on average, especially for the difficult languages like the Eastern European languages, Baltic, Finno-Ugric, Slavic languages, which had been a very tough challenge for statistical MT. For neural MT, they are handled better. And the results are typically much more fluent and more grammatical. But
sometimes the system takes too much freedom and just introduces unmotivated changes. So users always have to be very careful in using it. Every user of MT has to be aware that the result may just be wrong. I mean, negations may be lost and words may be introduced without a reason and deleted without a reason. So it's not a trustworthy tool. It's just a tool that's supposed to help, but the final decision always has to be made by human experts. As I mentioned, we allow to integrate this into IT applications. And here are some examples. I will not go into the details of that. Then about the usage, I can say, and I'm a bit proud of it, that the usage of the service has grown tremendously over the years. So about factor of 10 between the first 4 years. Then it went back a little bit, and I don't have recent figures from last year's on these slides. There's also statistics from 22. I will not go into that in detail. But recently we observed a very strong boost in usage of the e-translation service. So in this year we have translated about 15 million pages on average per week. So because the year is only half over, that gives more than 300 million pages already in half a year. So we expect the figure to grow to a new record. Our team is also engaged in more researchy activities in order to improve the quality of the translation. And it's always the case that you can have better quality by investing more computational capabilities, more computation effort. So we were quite happy to be accepted as users of Euro HPC computing facilities. I mean, there was some administrative effort to apply for projects, and we were granted ways to access to stronger computers we have in the cloud. And this activity has shown us a way to build even bigger and significantly better machine translation engines. And currently we are in the process of rolling them out. So if you tried the system a couple of months ago and you were disappointed, then maybe it's worth trying again after summer when all these new engines have been deployed, because by then the results should be better. Also, the team is working on a new functionality which will allow users to upload glossaries, so you can in a way guide the system to use certain terminologies to avoid kind of random variation in the terms. This is based on demands from the user side, and we have big hopes that this will, in the longer run, make the service even better and more useful for you. Okay, I should also mention that we do more things beyond machine translation. So there's a page on language tools developed by our team. And one activity which is now already established since a while is speech to text. So if you have a recording of a meeting, you can try out our service to translate sound files or video files and extract and transcribe the text of what has been said. We do that in 27 languages. There's a service on anonymization where you can, if you have a document you would like to share, but you don't want to share the personal details, you can either have
named entities replaced by random entities of the same type, or you can have them obfuscated. But again, it's a little bit like machine translation. It's a very nice and convenient service, but it's not a guarantee that the result will be secure. I mean, our system may just overlook certain names or certain descriptions, and the replacement or obfuscation done automatically may not be enough for specific applications. So again, human users have to have a look at the final at the result and make final decisions whether this is good enough to be shared with others. So a big new application is e-summary, where you can upload documents and have summaries, even in other languages, produced automatically. Again, there's no guarantee that the results are what you want to have, but it's worth trying. And then there's a new system called e-briefing, where the goal is to help officials to come up with briefings about specific topics in specific style. So again, you can upload documents, but then you get kind of briefings in a certain style, which may be really time savers. But again, you have to check whether, say, if the system produces like 6 bullet points in some enumeration, then 3 of them might be useful and 1 might be useful after modification, and 2 might just be to be deleted. Okay, I think here are some examples of this. It's quite new. You can try out and maybe give us feedback on how to improve it. So e-briefing is based on the large language model, which have received so much fuss in the last year or so. So it's based on GPT-4, which is run in the Azure cloud by Microsoft. So the data goes through the Microsoft cloud, but there's no direct usage of OpenAI's systems. Okay, I think I'm at the end of what I wanted to talk about. Again, thanks to our sponsors. And if I don't know whether time permits to have short questions right now, but there's also an advisory service which is part of our project, where you can always send in questions and complaints. So here's a page of useful links if you want to use the service, and I think the slides will be shared at the end, so you don't need to write it down now. So that was about what I wanted to say. And now I have to find out how to stop the sharing. Yeah, you have Andreas. Now we're seeing your face, okay? No, so, yes. Okay. So thank you very much. It already did what it should. We have time for questions. So thank you very much for that interesting presentation. I have one question, because I'm not sure if users are really aware how powerful this tool is. So how do you think the European Commission can make it more visible, maybe, to the academia, to the general? Yeah, that's a very good question, and I'm wondering because I've been working on MTRDC and e-translation since 13 years, and we did a lot of presentations within the Commission and other EU institutions, but every now and then it turns out that some users in the Commission even don't know about the existence of our project. That is why our project has been extended and has now this advisory team, which also does a lot of PR work. So they try
to strengthen our efforts to share the knowledge about our existence. But I also, to be quite honest, have to admit that there are situations where people try our service and they compare it against, say, DeepL, and they find that DeepL is better. And this can happen. I mean, I don't claim that we are the best. I mean, we are working very hard to always improve, but there might be situations where people make a say informed choice and not using us. I mean, of course, we wouldn't advise that. We would rather see them using our service and help us to improve it. But I mean, it depends. Yeah, I'm sure that well, people know, users know DeepL, Google Translate, but they're not really aware of this tool. And also, I had a question related to large language models, and I can see that e-translation includes the e-briefing that I didn't know about that. So it's a really useful tool. We have some questions from the participants, and for instance, Angel Soto, he said, "Thank you for your presentation. Is it possible to access the service through API queries?" Yes, it is possible, as I said in the presentation, and in this, I assume that the slides will be shared in the end. And on this one slide with the many links, there's also say links to more information you can use, and you can always contact our advisory team. If you try something and it does not work, then don't despair. Just ask back, and these are nice people, and they will help you, and things will work out in the end. Yeah, thank you. Also, I have a question from Elsa that I think that the advisory support, I'm sure they can help Elsa, because she has some problems with the access with the personal account and the university account. This looks like this. Yeah, but I mean, it requires an EU login, and this EU login should have some, say, not some random email attached to it. Like, I think if you try to use it from a Gmail address, it might be a bit more difficult. If you have another email address, it might be easier. But if there are problems, then contact our advisory team. They will always find a solution. Yeah, okay. So I don't know if we have another question. Carlos. Yeah, we have this question from Carlos. Yeah, Carlos says, "Thanks for the presentation. It that the matching translation might output translations with errors. Is there any machine learning system set in place to avoid those errors in next generations?" Of course, we always work on reducing the frequency of the errors, and if we get a lot of specific error reports that specific things don't work well, so we have mechanisms to improve the system, kind of on a short-term basis. Like if a very prominent person is systematically mistranslated every time the person appears in a text, then we will introduce some sort of bug fixes. And generally speaking, the average quality goes up in each new generation of engines we build. So we build at least one per year for each of the two big domains. But there is never any guarantee. I'm sorry, but I have to insist on that. We cannot guarantee correctness, and even if we asymptotically reach ever better performance, there is always an outlier. There's always an embarrassing error that will, and the more the system is used, the more the text is sent through, the more likely it is that everyday errors happen. So it's a bit like fighting the windmills. Exactly. And the underlying, I would like to point out that
my view of the real reason is that the underlying problem is machines don't understand the text. I'm skeptical about the use of the term artificial intelligence in the sense that it suggests that the machine has intelligence, it can think, it can understand, it can see all the implications of a piece of text. And this is just not the case. It's more like a facade. It's a simulation of intelligence which works better and better the more data is used to train the system, but it still remains a kind of picture scenery which has been made up, and there's no deeper understanding behind. So even if people talk about deep learning, and I mean the results about large language models, part of them are really impressive, but unfortunately, these systems improve more in the suggestive power. Like if you have a dialogue with ChatGPT, for instance, or any of these large language models about a technical subject, you will soon find out that they make statements with a language that sounds extremely authoritative. It sounds like a professor speaking and knowing the truth, but the content may contain blatant errors, and it's almost funny in certain senses. But this is the state of the art. I mean, this is what current technology can give us, and it's very useful in certain situations, but we have to be aware of the limits, and we have to understand there's no deep understanding behind any of these things. Yeah, no, you're right. That's what happens. That's a debate. Yeah. Okay, Andres, thank you very much for your presentation, and we hope to see you again, okay, soon. And ahora vamos a pasar a la parte de nuestros autores. Muchas gracias, Andreas. Vamos a comenzar con Diana González. Pastor, Diana,